საქართველოს მთავრობას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი მხარი დაუჭიროს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას, ინოვაციების ეკოსისტემას განვითარებას და ეს პროექტი სწორედ საქართველოს მთავრობის ამოცანის გამოძახილი არის. ჩვენ ვეხმარებით მაღალ ტექნოლოგიურ და გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპებს განავითარონ თავიანთი იდეა და დამკვირდნენ მსოფლიო ბაზარზე. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა სწორედ საწყის ეტაპზე მყოფი სტარტაპებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან მზად მიიღონ კერძო ინვესტიცია, მათ სჭირდებათ განვითარება და სწორედ ამისთვის სახელმწიფომ შექმნა აღნიშნული საგრანტო პროგრამა. გამარჯობა სტარტაპებო. კარგია. გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ იმას, რომ ყველა ეს ნაბიჯი, რომელსაც თქვენ გაივლით, იყოს წარმატებული და თქვენ გქონდეთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა მომავალში კიდევ უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვის, მეტი იდეის გენერაციის და საბოლოო ჯამში მეტი სამუშაო ადგილების შექმნის. ჩვენ ქვეყანას აქვს ყველანაირი შესაძლებლობა და პოტენციალი, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ყოველდღიურად ვსაუბრობდეთ ინოვაციებზე, ახალ იდეებზე, ახალ შესაძლებლობებზე და ამ იდეების და შესაძლებლობების იმპლემენტაციაზე. I want to encourage you to keep going. Don't stop. To those who are still on the way, no matter how difficult it is, don't quit. Just keep going, follow your heart and follow your ideas. I just want to say you're so lucky. You have the government of Georgia that has created a platform for you with matching grants. Take it and run. Make Georgia that country where everybody wants to come because you have executed your great idea. Thank you. 112 განაცხადი შემოვიდა მთლიანად პროექტის ფარგლებში, რომელიც განიხილა ეგრეთ წოდებულმა peer review-ერებმა, ეს არის შემფასებლები, უცხოელები. თითო განაცხადი შეაფასა ორმა შემფასებელმა, კერძო ექსპერტმა და მათ დაუწერეს ქულები. თუ ქულებს შორის სხვაობა იყო 20%, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთავდით მესამე და მოუკიდებელ ექსპერტს, რომ სრული სურათი გვენახა და არ დაკარგულიყო საინტერესო იდეების მქონეები და ამის შემდეგ უკვე ფინალისტი 53 გადაირჩა. იმისათვის რომ მოხდეს საუკეთესოებს შორის საუკეთესო სტარტაპების გადარჩევა, ჩვენ ამისთვის უზრუნველყავით, რომ მთელი მსოფლიოდან საუკეთესო და დიდი გამოცდილების მქონე ჟიურის წევრები მოგვეწვია. როგორც მოგეხსენებათ, იყვნენ როგორც სილიკონის ველიდან, ისე ვაშინგტონიდან და ისრაელიდან. ჩვენ გვინდოდა ისეთი ადამიანების პოვნა, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს სწორედ სტარტაპების აღმოჩენაში, მათ დაფინანსებაში და რა თქმა უნდა, ყურადღება ექცეოდა თუ რამდენი წარმატებული სტარტაპი აქვს მათ დაფინანსებული. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანების ჩართვა მოხდეს იმ პროცესებთან, იმ ინოვაციების პროცესებთან, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ მათ აქვთ შესაძლებლობა და რა თქმა უნდა, მეტი мотиваცია და სურვილი მხარი დაუჭირონ ქართულ სტარტაპს, არა მარტო ამ ეტაპზე, როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებთ სახელმწიფოს დაფინანსებაზე, არამედ შემდგომ ეტაპზეც, როდესაც მათ დაჭირდებათ უკვე კერძო ინვესტიცია განვითარებისთვის. მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ წელს დაგვეფინანსებინათ 18 სტარტაპი. There was actually an extremely wide variety of projects. Some of them were fairly scientific and had some deep technical intellectual property. Some of them were more about solving a problem in society or just the way people live. And I always liked to see startups who have interesting business models because they understand how people live and work and what they do at home and in their jobs and in their lives.
and startups who understand that create really interesting things. And there were several things like that today. We had the opportunity to look at 43 companies, and I think it was a very normal distribution that we see all over the world when we do these kinds of judging events. So I think the companies we saw in Georgia were very competitive with other companies in the world. Some of them were ideas that could be global ideas and could make global companies. Other ones were companies that maybe would probably do well in Georgia, but maybe not too many other places. And some maybe the Baltics or CIS countries. So we were given instructions to consider businesses that had broader view than just Georgia. So the selections we made, we considered the technology, the team, but also could the idea scale outside of the country of Georgia. So we found quite a few companies that would meet that requirement, and we were very happy. The main criteria was really the level of innovation, the level of creativity, the level of technology that was involved in the company itself, in the idea, and also the chances of actually executing on that idea. The founding team is the more important thing. It's less about the idea, it's less about the technology, but it's about the domain-specific knowledge that the team has, what they have done in the past, and that they are courageous, that they're not scared to actually test things out. That's the most important part. We want to establish an ecosystem of startups, and it's essential for our economy to set it up. This proved to be the most efficient tool that the government can put in place. It's a relatively small amount of money that can create a change. It's a long term, we have to do it, longevity is a very important factor, but this kind of supporting creation of new startup, it's a very useful tool. I've been coming to Georgia for the last 14 years for work and actually working in this space in innovation and technology commercialization. And I'm happy to say that I've seen a lot of progress in the recent years. What we saw today in the last 2 days would definitely see very energetic young entrepreneurs really understanding their problem, local or international, and trying to solve it. The presentations are much, much better. The energy is definitely there. What I think what government is doing is definitely it's on the right track with the creation of JITA and creation this entrepreneurial ecosystem, and it takes time actually to develop it, but you planted the seed, and there will be several more years until you see the very vibrant ecosystem, and you will see Georgian companies playing bigger role outside of Georgia. But definitely, I think the creativity is here, the energy, the passion of entrepreneurs. I've been really surprised and amazed with what I saw in the last 2 days. What does a startup need to become a successful business? Probably the most important is that a startup has to be solving a problem. Many times people build companies, they don't think enough about how important the problem is to solve. And so I always look at and ask, what is the problem that the company is solving? And I then think, is that problem big enough? Why do I think that way? It's because if the problem is not big enough and is not urgent enough to be solved, the company has less chance of succeeding. But if the problem is so big, it has to be solved, you can try many times. And unfortunately, companies are not perfect. There's a need to be able to try and try again. And so you want to make sure there's plenty of opportunity for that. So if a big problem exists, then it's easier to solve. There are a number of companies that we've seen that have an opportunity to grow globally. All of them have the ability to be regional. You know, with startups,
it takes time. We believe that even those that start here in Georgia have the ability to move forward into the region, and then from the region, maybe beyond. Since the market changes very rapidly, we have to see how that develops. But the point is, do we have businesses here that can be sustainable, both locally and regionally, and then hopefully globally? Yes, there's opportunities here. Building innovation is a long-term process. Let's take the state of Israel. The state of Israel, with all its capabilities, its educational resources, its industries, etc., it took 15 years once the government decided to create innovation. It took 15 years to take hold. Now that's a country that had a lot of resources, a lot of knowledge, a lot of capability. So when we think about doing that in Georgia, we have to think of it in broader terms. What is the ecosystem that's necessary to be created? The universities, the training centers, as being breeding grounds for the innovative mindset and for young to be introduced, even in grammar school, to the nature of being an innovator. So the investment that Georgia has to make is very important that it's begun on that path, but it must be sustained. And it will be more than 15 years for the culture to develop, for the ecosystem, the support system to be created. But the government has started down that road. It's extremely important. Other components the government is looking at, creating intellectual property protection, creating the ability to transfer high tech from universities to the private sector. All of these are part of that ecosystem that needs to be encouraged and supported over a period of time. Education systems being directed at creating capabilities in marketable skills. For example, one of the ideas that I've been talking with the education minister is creating a collegiate cyber defense league where teams from different universities or training institutes compete to defend their computer networks. Growing capability, interest, and hands-on. So there's a lot of steps that need to be made, and it takes all of government to achieve this. Be patient, be persistent, don't give up. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად აქტიურად მხარს უჭერენ სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას. ჩვენ უკვე კონკრეტულად ორმა ქვეყნის საელჩომ პრიზი დაუწესა ჩვენ სტარტაპებს. ეს არის ავსტრიის სახელმწიფო, რომელმაც 6 სტარტაპი დააჯილდოვა თავისი პრიზით, რაც გულისხმობს მწვანე ტექნოლოგიების მიმართულებით მომუშავე ნებისმიერი სტარტაპი, რომელსაც ქონა განაცხადი შემოტანილი ჩვენს კონკურსზე და გადავიდა ფინალში, გაემგზავრება ავსტრიაში, ერთი კვირით ვენაში და სხვა ქალაქებშიც. მათ ექნებათ სასწავლო ტური, ნახავენ ამ ინდუსტრიის მიმართულებით ყველა კომპანიას, ასევე ნახავენ ასოციაციებს, სახელმწიფო სტრუქტურებს, სტარტაპებს და მათ ექნებათ შესაძლებლობა უკვე იმუშაონ ერთობლივ პროექტზე, გაიცნონ თუ რა განვითარების დონეა იქ და ეს შესაბამისად მნიშვნელოვანია მათთვის. მინდა ვთქვა, რომ ეს 6 სტარტაპია შერჩეული ავსტრიის სახელმწიფოს მიერ და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს საბოლოო გამარჯვებულებთან. სტარტაპი ოქსინი, სტარტაპი მოსტატი, პროექტი ყურძნის და წვენების წარმოება, პროექტი Eve Grower, სტარტაპი Spy Recipe და სტარტაპი ტრაქტორი.
ასევე მინდა გამოვყო ისრაელის სახელმწიფოს მხარდაჭერა. ისრაელის სახელმწიფო, როგორც იცით, ერთ-ერთი მოწინავე ადგილზეა მთელ მსოფლიოში სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების თვალსაზრისით, IT ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით და მათაც უფასო შესაძლებლობა მისცა სამკვირიანი ტური გაიაროს მაშავის ცენტრში და ამ ტრენინგების დაესწროს ის სტარტაპები, რომელსაც ექნებათ სურვილი ისრაელში გაიარონ გადამზადება. ასევე ჩვენი აქტიური მხარდაჭერი არის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ჩინეთის საელჩო, სლოვაკეთის საელჩო და სხვა თითქმის ყველა საელჩო, რომელსაც პროგრამის განვითარების კვალდაკვალ სულ ახალ და ახალ საინტერესო სიურპრიზებს ტვირდებიან ჩვენ სტარტაპებს. Startup in new technology for diagnostic oil tanks. Pirexi. Anima chatbotics. Tractori. Europe. Doers. Stick DMS. Smart cloud banking. Spy receipt. Eve Growery. Wine Finder. Startup Imostati. Global Healthy. Globot. Hardshop G. Influence Georgia. Hostel Pro. Startup Insurance Tools. ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ პროექტი წარმატებულად დამთავრდა. მივიღეთ საუკეთესო სტარტაპები, რომელმაც სახელმწიფოსგან მიიღო მხარდაჭერა. სახელმწიფოს მხარდაჭერა არ მოიცავს მხოლოდ 100,000 ლარს გრანტს. სახელმწიფოს მხარდაჭერა ასევე მოიცავს სტარტაპების შემდგომ მხარდაჭერას მენტორშიპში. მათ ეყოლებათ საერთაშორისო დონით გლობალური გამოცდილების მქონე უცხოელი მენტორები პირველი 3 თვის განმავლობაში, რათა მათ სწორად, ეფექტიანად მოახდინონ პირველი ნაბიჯების გადადგმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე სახელმწიფო პროექტის განმავლობაში მხარს დაუჭერს PR-ის და მარკეტინგის მიმართულებით. მათ ეყოლებათ კონკრეტული კონსულტანტები, რომელიც დაეხმარებიან როგორც ბრენდინგში, მარკეტინგში, გაყიდვებში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯი, ფულადი და არაფულადი ერთობლივად ქმნის იმ ერთობლივ, ასე ვთქვათ, პროგრამას, რომელიც მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ მიერ დაფინანსებულმა სტარტაპებმა საბოლოო მიზანს მიაღწიოს. საბოლოო მიზანი კი არის გლობალურ ბაზარზე დამკვიდრება, რაც ნიშნავს ქართული ეკონომიკის გაძლიერებას თავისთავად. დღეს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში ნამდვილი ზეიმია საერთაშორისო ჟიური 18 ახალი გამარჯვებული გამოავლინა. ეს არის იდეები, რომლებსაც ნამდვილად აქვს პოტენციალი განვითარების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გლობალურად. იდეები არის ძალიან მრავალფეროვანი და ნამდვილად ეს ადამიანები, ეს სტარტაპები იმსახურებენ იმ მხარდაჭერას, რომელსაც ისინი სახელმწიფოსგან მიიღებენ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის მრავალსაფეხურიანი მხარდაჭერა, როგორც თანხით, ასევე სწავლების და ტექნიკური დახმარების ნაწილში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კიდევ ერთი მაგალითია, თუ რამდენად კარგი მაგალითია, თუ რამდენად ხარს უჭერს დღეს სახელმწიფო სტარტაპების განვითარებას ამ ქვეყანაში და კარგი მაგალითია დანარჩენებისთვის. იმათვის, ვინც შემდეგ ჯერზე უნდა სცადოს, ვინც უნდა შემოიტანოს თავისი იდეა, თავისი განაცხადი, დაიმარჯვოს ძალიან რთულ კონკურსში, მაგრამ დაიმსახუროს მხარდაჭერა. Let's celebrate. Just do it.